Пиздец. Мама, он вон полетел, он... The Ukrainian military targeted attacks on Russian infrastructure are pivotal elements of their strategic approach, serving multiple crucial purposes in the ongoing conflict. These strikes not only inflict direct damage to key Russian assets, but also disrupt logistical supply lines, hamper enemy communication networks, and undermine Russian military capabilities. Now, Ukrainians attacked a Russian aviation plant in Taganrog and made a huge damage. Russian media report a massive drone attack on Russian Taganrog last night. Ukrainian drones have hit an aviation plant which repair the A-50 aircraft that Ukraine hit earlier. Local Telegram channels write that the Taganrog Aviation Scientific and Technical Complex named after H.M. Beriev could also have been damaged. Russian Defense Ministry claims that 47 drones were intercepted and destroyed over Russian regions last night. 1 over Belgorod region, 3 over Volgograd, and 41 over Rostov region. But we are seeing that all drones were not destroyed. Interesting details about the UAVs that attacked Taganrog in the Russian part of the Special Military Operations Zone last night appear to be similar to Shahed's, difficult to intercept. The night and morning UAV attack on us was carried out by aircraft with new characteristics. The warhead is much more powerful than previous models. They flew very low. Anticipatory discovery is difficult. The flight paths were through the territory of the LPR and DPR, from contact line to Svetlodarsk, then to Kirovsk, after which they turned south. And then they were being shot down in the Taganrog area. Flight time from Kirovsk to Taganrog, 1 hour. The UAVs in the Novotroitsk region arrived from the direction across the Dnieper, north of Kakhovka, preliminary. Once again, the UAV is much larger in size. Sounded similar to Shahed, the warhead exceeds those previously recorded. Speed from 80 to 200 kilometers per hour. The flight altitude in a number of areas is 12 to 15 meters. Small arms are ineffective when trying to shoot it down. Russian forces struck 2 launchers of Ukraine, MiM-104 Patriot near Pokrovsk. 2 German-supplied M901 launchers for the MiM-104 PAK-2 mobile Patriot air defense system were destroyed by an Russian OTRK, Iskander ballistic missile near Sergeyevka. This is the first confirmed loss of such, though they misidentified it as S-300. Less than 40 kilometers from the front, Ukraine is parking 2 Patriot launchers less than 10 meters apart, long enough for Russia to fire a short-range ballistic missile at it and destroy both, without words. A fragment from defense of Avdiivka, footage by the 3rd Assault Brigade, demonstrates search by advancing assault groups for shelter in destroyed buildings. Дальше, дальше. Вот в те дома. Какие? Вот впереди. У нас немає тут лідера на квадраті 61, який без подствольника чи цього схуярить по нам. Так, ребят, проходите дальше. Что? Вы дальше пройдите. Вообще ничего нету. Да, что нам делать? Мы в этом положении сможем. Возле 7.6 вообще укрытий нету. Возле 7.6... Танки, ви зайняли 8-7-6. Да, бля. Ви зайняли 8-7-6. Як прийняв? 8.7.6 нету укрытий. 8.7.6 нету укрытий вообще. Блять. Колорад.
Парни, зайдите, возьмите сектора. Много бомбировал. Повторы не прошло. Арта ебаш, надо сыпать. Дали банкиру, дали банкиру. поднял. Брат, можно доложить? А что пробило? Стену? Стену пробило. Что, Сюда. Бачите, пробил, вон. Тут две стенки, блядь. Две банкирки. Ми Две отсюда не виберемося. Где-то мы отсюда потом выберемся. Ми не виберемося отсюда. Тут немає виходу, а там виход. А там выход есть. Да, нам передвигатися. Да, идем туда. Так, тут відкрито, да? Откуда ведется огонь? Так, по звуку, наче червона будівля трошки в сторону Пітері. Видела червоную будівлю. Наши отходят на 9. Плюс. Opposition leader of the CDU and potential next German Chancellor Friedrich Merz delivered a fiery speech yesterday night in Stuttgart. Since I have been saying this for years and even carry this message in my signature, I approve this message by 100%. Und weil es so aktuell ist, erlauben Sie mir dazu noch einen Satz zu sagen. Sie werden es möglicherweise genauso empfinden wie ich. Die Sozialdemokraten verändern gerade in dieser Frage ihre Strategie. Bisher war die Strategie zu behaupten, das könne nicht geliefert werden, weil dafür deutsche Soldaten in der Ukraine nötig wären. Das ist nun das Gegenteil bewiesen. Dass diese Behauptung falsch ist, ist bewiesen. Jetzt kommt eine andere Geschichte. Die wird erzählt. Die lautet, der Einsatz dieser Waffe sei so unsicher, dass daraus möglicherweise eine Eskalation des Krieges entstehen könnte. Und dann wird das Ganze zu einem Thema zwischen Krieg und Frieden gemacht. Meine Damen und Herren, aus der Geschichte wissen wir, und zwar nicht erst aus der jüngeren Geschichte, sondern aus der Antike bis heute. Cicero hat es auf den einfachen Satz gebracht: Si vis pacem para bellum. Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor. Und heute müssen wir sagen, an die Adresse Putins gerichtet: Wenn wir den Frieden wollen, dann muss derjenige, der den Krieg begonnen hat, den Krieg verlieren. Und die Ukraine muss ihn gewinnen. Sonst verlieren wir alle in Europa. Thank you guys for watching. We will keep an eye on these Ukrainian attacks on Russian territory. Stay with Warthog Defense. Comment, like, subscribe, become our member and stay strong. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.